드리미재단 소식은 봄을 맞이하여 이제 애터미 파크에 많은 분들이 이렇게 몰려오고 계신데요. 특별히 우리 다음 세대 청년들, 글로벌 영 BAMer들이 애터미 파크를 방문했던 그 소식을 전해드리려고 합니다. 어떻게 보면 너무나 이제 운이 좋았던 거죠. 애터미 파크는 언제든지 올 수 있지만 정말 몽상을 만나서 직접 강의를 들을 수 있다는 것이 더군다나 굉장히 귀해진 요즘입니다. 2023년 전구동보 중진기고를 필두로 지금 이 시간에도 해외에 계시기 때문에 사실 많은 분들이 이제 몽상과의 면담을 원하시고 요청하시지만 국내에서는 그렇게 하기 힘든 상황 중에 있는 것 같습니다. 덕분에 우리 해외에 계신 분들은 너무나 또 즐겁고 행복한 시간들을 보내고 있습니다. 특히 캄보디아에 정말 아시겠지만 한번 가시면은 BTS 이상의 그런 팬덤을 자랑하시고 공항이 마비가 되고 막 정말 저도 그 현장에 있었는데 깜짝 놀랐습니다. 근데 이렇게 인기가 있고 또 사진도 많이 찍고 이런 것도 중요하겠지만 더 중요한 것은 몽상을 만나서 사람들의 삶이 변화하고 그 용기를 갖고 다시 한번 도약할 수 있는 그런 계기가 된다는 점일 텐데요. 지금 이 시간에도 몽상께서는 대만에 세미나와 그걸 끝내고 이제 필리핀으로 이동하는 아마 비행기에 계실 것 같아요. 이곳이 이번에 행사가 있었던 타이완의 루캉이라는 곳인데요. 이 세 개의 호텔에 6,000명이 이렇게 꽉 찼다고 합니다. 그리고 복음사경회에도 1,800여 명이 참석을 해주셨고 영혼을 소중히 여기는 가치가 무엇인지를 깨달을 수 있는 귀한 시간이 되었습니다. 이렇게 전 세계가 들썩이고 있는데요. 이 애터미 파크도 들썩이고 있는 것 같아요. 왜냐하면 우리가 전 세계로 가지만 또 전 세계가 우리에게 오고 있거든요. 그래서 이렇게 방송에서 나갔던 것처럼 정말 글로벌의 다양한 회원분들이 많이 오시고 특히 다음 세대가 몰려온다고 하는 것은 우리로서 너무 흥분되는 일이 아닌가 싶습니다. 그래서 많은 투어가 있을 때 우리 임직원분들 바쁘시지만 즐겁게 인사도 해주시고 또 환영해 주시면 좋을 것 같아요. 근데 이분들이 오는 이유가 단순히 이 건물이 아름답고 시설을 둘러보고 싶은 견학 정도가 아니고 아까 정말 기쁜 소식 전해주신 것처럼 이곳이 바로 베스트 워크 플레이스 중에 하나고 그 내재된 가치에 더 반하는 것 같습니다. 정말 저도 이 현장에 있었는데요. 너무나 감사하고 기쁘고 또 한 가지는 그 몽상 그 왼편에 계신 마이클 부시 글로벌 CEO 너무나 정말 만나기 힘든 분이거든요. 백악관의 비즈니스 자문이셨고 스탠포드 칼리지 기업가 과정에 교수를 하실 정도로 정말 글로벌하게 가장 탁월한 비즈니스 전문가가 아니실까 그렇게 생각을 합니다. 35개국 순방을 한국부터 이제 시작을 하시는데 그 첫 번째로 이렇게 몽상과 간담회를 하실 수 있는 그 대담회 자리가 마련된 거죠. 그래서 이때 대담회 그 풀 영상이 있는데 기회가 된다면 다음번 원래회에는 그걸 한번 보면 어떨까 이런 기대를 아까 영상을 보면서 잠시 했었습니다. 여기서 핵심적으로 했던 얘기가 딱 한 가지였는데요. 몽상께서 애터미를 성경적인 원칙으로 경영을 하고 어떠한 상황에서도 그 원칙은 지켜진다라고 했을 때 마이클 부시 CEO도 정말 세계의 명사들을 많이 만나셨을 거잖아요. 근데 정말 동공이 확장되면서 감동을 받아서 나중에 이제 대담 마지막에 이 본인이 쓰신 저서를 선물해 주셨는데 보통 사인을 하면 이제 시간이 짧게 끝나잖아요. 근데 한참을 이렇게 쓰시더라고요. 그 내용이 무엇인가를 봤더니 회장님, 성경이 세상에서 가장 훌륭한 리더십 책이라는 것을 입증해 주셔서 감사합니다. 모두가 일하기 좋은 회사를 만들어 주셔서 감사합니다. 그리고 본인도 너무나 이렇게 신실하게 매주 또 출석하시고 성경 읽고 묵상하신다고 이렇게 얘기해 주셨어요. 아마 이러한 가치가 있기에 많은 전 세계 분들이 또 애터미 파크로 방문해 주시지 않을까 생각을 하고 우리 톨치 트리니티 그레이지에이트 유니버시티 학생들은 정말 귀한 기회를 얻었던 것 같습니다. 너무나 즐겁게 그날 이제 드림홀로 입장을 해주셔서 이제 애터미 드리미재단에 대한 공동체 소개가 있었고 또 비즈니스에서 미션에 대한 설명의 시간이 있었고 너무나 기쁘게 화답하면서 이제 여기 애터미 파크를 투어를 했는데요. 로비층부터 시작해서 수영장 또 슬램덩크 존 그다음에 띵킹 존 이런 데 갈 때마다 연신 감탄사를 이렇게 하면서 이런 획기적인 아이디어, 기발한 아이디어가 어떻게 공간으로 구현됐는지 또 가장 인상적이었던 부분은 직원분들이 여기저기 이렇게 흩어져서 일하시면서 회장님과 격이 없이 소통하는 모습이 특히 인상적이었다고 합니다. 그리고 이제 투어를 마치고 다시 드림몰로 와서 이렇게 무대 위에 자리를 세팅을 해서 같이 간담회 시간을
가졌고 그 전에 이렇게 너무나 즐거운 시간 셀카도 찍고 또 사전에 질문을 많이 주셨어요. 그래서 그것들을 하나하나 읽어보면서 너무나 꿈꾸는 청년들과 이렇게 대화할 수 있는 시간이었고 때로는 몽상께서 이제 비전을 전해주실 때는 굉장히 진지하게 모두가 임했고 그리고 끝날 때는 다 같이 도전하면서 또 질의응답 시간에도 현장에서 계속 받아서 그 질문과 질문이 이어지고 거기에 대한 진지한 미래를 꿈꾸는 글로벌 청년들의 모습을 확인할 수가 있었습니다. 그리고 마지막에 몽상께서 이렇게 비전으로 도전해 주시고 모든 사람이 기도로 함께할 때 처음의 만남이었지만 정말 공동체적인 가치, 앞으로 협력해 나갈 글로벌 청년들이 이렇게 많구나라는 생각을 했고 끝난 다음에는 또 이제 애차 노래 만찬을 마련을 해서 귀한 음식을 대하면서 그 시간까지도 질의응답이 계속 이어지는 그 현장에 저도 함께했습니다. 그리고 마지막에는 오늘 그 행사에 그런 소감을 물어봤는데 그 중에서 이제 몇 분이 인터뷰에 이렇게 응해 주셨고 소감을 나누고 싶다고 하셔서 이렇게 들어봤는데 단순히 애터미 파크 방문해서 좋았다라는 게 아니라 그날 만나서 몽상의 비전을 품고 삶이 바뀌었다, 인생의 터닝 포인트가 됐다라고 얘기하는 그런 청년들이 많아서 너무나 감사하고 감동적인 시간들이었습니다. 이제 많은 글로벌 청년들이 여기로 몰려올 텐데요. 여러분들 따뜻하게 맞아주시고 마지막으로 여기 이제 사진으로만 보면 아쉬우니까 몇 분만 그 인터뷰 장면을 보여드리고 드리미재단 소식을 마치도록 하겠습니다. 영상 보여주세요. My name is Inder Alexander Martinez. I am from the United States of America, the city of Los Angeles. I am a second year Christian education major, student here at Torch. Oh yeah, it was surprising and innovative. Honestly, it's like nothing I have seen before. I think the business structure and the management style is very unique. And very courageous, actually. Giving so much autonomy to its employees and so much freedom to them without having an overbearing management looking down upon it. It's so different from other business models that I've encountered. It's almost countercultural. And it seems very crazy, but that's kind of what the Bible is. The Bible, to people who don't know it, they see it, they read it, and they think it's crazy. And I applaud the company for its courageous attitude towards it. And they're really depending and trusting their employees to give the very best to this company, and then by extension to the customer. A business, right? It has such a reach to worldwide audience and worldwide customers that I can definitely see the impact of an evangelistic mindset for a company. So it's very interesting and very curious to think about a business as mission. But it's something really to look forward to. The slide. There's a slide. I went from the second floor down to the first floor. A trampoline, right? A gym. I'm a big gym guy. I love the gym. It was unorthodox. That's the word for it. It's unorthodox. When I was walking through the facility, it felt like I was in a playground. I said, I could have so much fun here. That could be dangerous if you give it to the wrong people, right? So that's why the interviewing process and the screening process is essential. If they hire the wrong people to come to this company, they will be lazy and they will just play all day. But it's a privilege to be in a place like this where the company is trusting you with the freedom to relax a little bit while doing God's work. That's the most impactful for me. Yeah, I love it because every time you read those scriptures, it speaks to your heart. I believe that, and I know that the company believes that as well. It's a good reminder, you're just walking down the hallway preparing for the next task, but you see scripture and you read it, and that does something to your heart.
whether we feel it or not, I truly believe that just reading the scripture changes you. So because it's everywhere here, you know, it's a wonderful thing. I think it's so, for me, it always amazed me when I see like how people kind of like they try to cope the Christian value in the, it's not only for the things that we learn in the class, but then this is like the reality that we live in. I think it's very great. I mean, because like this is business as a mission, I believe that it also has kind of like many limitation or many kind of like facing like many struggle. But I think this is kind of like such a good strategy to proclaim the gospel, and especially for development country, because they need to kind of like, let's say like they need money, they need to earn something, and then we suggest them like, oh, we have this kind of like idea. You earn the money, but then like let us also tell you what we have. Yeah, in that way like we kind of like have a win-win solution. For them, they can like earn money, and then for us, we can also proclaim the gospel. So I think, yeah, CEO Park also, he's doing like a very great job, and yeah, his testimony kind of impressed me. Kind of like, it doesn't matter whatever will be with my kind of like business, I will just proclaim the gospel. That's really challenged me, and yeah, I think his testimony like inspired me a lot. What I learned living in this world, we have nothing. All things that we have is from God. So be brave to face the suffering, because the suffering is like a way for us to come back to God. That's what I learned today about the suffering, faith, and everything. Yeah. So for me, this is kind of like such a good reminder that God gave me, so that I can also improve myself in a better way for our next journey. I think I heard that I heard from my friend also, Atomy also has the branch in Indonesia. So this is for the Atomy. I really hope that through Atomy, the gospel in Indonesia can be like proclaimed like more efficiently and effectively. That's what I really kind of like hope. Yeah, so when I go back to Indonesia, I'm hoping to visit or at least like get to know them. That's what I plan to do. I'm just Loba Jeremiah Theophilus. I'm 24 years old. I'm from Nigeria, and I came to Korea about 2 years ago for my Master's of Divinity. Yeah, honestly, I didn't know what to meet here, so I didn't really have any expectation. But I will tell you, I'm very grateful to God I came. I think it's going to mark a big turning point in my life, because a lot of perspectives about ministry and missions has really changed as I had this visit to Atomy Park. Because two things, especially about this place, that really surprised me is that I thought I was in the church, because when I came here, this whole place looked like a church. In fact, though it looks like a business place also, but the atmosphere, the spiritual atmosphere is kind of that of a church. Yeah, I saw so many things, you know. I mean, the way the buildings have a direct access to the outside world, you know, the glasses are transparent, and so it's really, really encouraging to see those kind of things. I'm like, wow. I mean, and seeing the setup and the way the business structure is how it is organized. Like, you can sit wherever you want, you can come whenever you want, and I'm like, oh, this doesn't look normal, but I'm really encouraged. And but when I thought of it deeply, and I looked at the scripture, it's exactly how God expected us to live. Of course, the company has principles, it has rules, but Sherman Park decided to give grace. And grace, as many Christians misunderstand it, is not a license to sin, but grace is a teacher
for you not to sin. So if Chairman Park gives this big liberty, it's not with the anticipation that the people should misuse it, but people should appreciate it. So I was like, wow, that's exactly what this man is practicing here. He's giving them grace, liberty. Okay, I have this here, I have that here. You can go to the gym, you can go to play, you can do whatever you like. That is not for you to play, but for you to know what to do at the right time and do it well. And it's really, really amazing. Yeah. Why going, like you see, there are scriptures everywhere. It's encouraging. Like there's one I actually saw, 1 Peter 4:10, that we be stewards of the manifold of grace. And Mr. Park should keep up with the good work and encourage them to, like, the passion is to encourage Christian values in them. And they being representative of Christ wherever they are in the workplace, whether they are medical doctors, whether they are businessmen, whether they are this or that. But I never had that emphasis on businessmen. So this experience has really changed a lot of things. Because I didn't believe all what I saw today, that this is ever possible. And when the CEO would talk to us for 2 hours, I felt like, am I speaking to a highly spiritual pastor in Korea? I'm like, so I really got really impressed seeing his spiritual depth as a businessman. So that's why when we have an interview, I had to ask him a question. When were you born again, sir? And did you go to the Bible college? Did you go to theological school? I think from his answer, it's like, he's just a Christian who loved the Lord and who's ready to serve the Lord. So that kind of inspired me. Like, I think as from today, the Lord has placed it in my heart that I should train more young people to become like Chairman Park, because it's really amazing. Because the way he's so ready to uphold the core of the gospel, irrespective of what it is, and it's really amazing. Yeah. Lastly, the last question I asked him over dinner was really amazing. I didn't expect his reply, because I asked him that, are you worried about what will happen to your company after you leave? What if your successor is not as faithful as you are? But he said he's not worried. His own job is to do his own job very well. And after he's gone, it's up to God. So the last comment he made really shocked me. He said, don't waste your time doing what God should do. You do what man should do, then let God do what God should do. So you do your part and let God do his part. So it was really encouraging to see the depth that Chairman Park has, especially about life, especially about ministry, and especially about business. It's really amazing. So I will be so excited in my lifetime if God can use me to raise at least 3 young men to become like Chairman Park, who are so faithful in the business world and are so committed and are so faithful to God. It's really amazing.